with our host. Thank you. Very important to subscribe to our YouTube channel, MRI Media. Full of content you're going to love: weddings, introductions, proposing, banangi. So today we are going to talk about how do loved ones behave? How do you expect your loved one to behave? How are you personally supposed to behave once you're committed in a relationship? Okay, hi our dear viewers, this is Nicole Ainibabas once again, and thank you for subscribing to our YouTube channel, MRI Media. Okay, basically I think if we're in a relationship, Yes. we need to trust each other, right? Yes. Yeah, I expect trust, maximum trust. Yes, no trust, no love. Yes, and then I also feel like we need to be understanding. Ebiseera ebisinga enneeyisa munnange gye yeeyisaamu empa butya bwe nneeyisa ebiseera ebisinga so munnange baba yeeyisa bulungi kitegeeza nange nja kweyisa bulungi. In the same manner nina okubeera nga nfaayo nnyo neeyise bulungi such that ne munnange akola ki ampisa bulungi oba yeeyisa bulungi oba tweyisa bulungi. Nsuubira nti tewali formal way butya bwe tuteekwa okweyisa nga twagalana ng'abaagalana naddala abo abaagalana abalina intentions ezirirongotamu abantu ng'abafumbo the married si bano leero twerabyemu tulina bye tunoonya ebirala. Awo omukyala ayogedde ku trust obwo bwe bwesigwa mu Luganda. Yes. Nti obwesigwa obwo mutuufu tuyinza obukoonako ne tubulaba ng'obwokuzannya naye nedda butwaliramu ebintu bingi. Bwe mba nkwesiga kitegeeza kyonna kyonna ky'oŋŋamba nzikiriziganya naawe. So bulina okubeera mu 10-10 actually 15 oba 360. Bw'oŋŋamba nti nkwano sigenda kusobola kudda waka olwaleero ntwala ekyo togenda lowooza lwaki takikolangako lwaki leero lwaki ataŋŋamba alwayo tatera kulwayo ate nno baŋŋambye ennaku zino alina wamenyerako bw'ati alina baasanga ebitundu 360 ku 10 nkwesiga ky'oŋŋambye kyekyo. Bwe tubeera n'essimu ewaka for example etudde awo olw'okuba nkwesiga ne bwe ndaba essimu ng'eriko jacki n'obutima Nagawaye mkwano Jackie una kubira nkwesiga. No questions. No question. That is how big trust is. Lwakuba nti bweyogerwako wana abantu abasinga bagiraba ng'eyaki ng'ey'okusaaga. Ekirala ndowooza nnyo nti era nga Nicole bwe yagambye nti okutegeeragana. Yes. But mu kutegeeragana kuwanvu nakwo. Yes. Ekisooka nteekwa okutegeera oyagala ki, biki ebikunyumira nga gwe mukyala wange obanga munnange, biki byoyagala okuwulira, biki byoyagala okuzannya, biki byolya, you know, nembeera nga nkumanyi nti bwe tuba tugenze wabweru nti mukyala wange ayagala nnyo okunywa ka Mountain Dew akanyogoga. Weyita ne bwabeera nga azze saali kulinze mugamba bugambye waaye leeta chips n'ekyennyanja leeterako ka Mountain Dew akanyogoga nange empaayo ka Coke. I know tuba tutudde naye era owulira noga you know? I get your point. Bwe nzija ewaka nensanga nga oba oli awo nyambudde engatto zange nzitadde ku mulyango obuntu obwo butonotono bukyankalamya abaagalana. Bwe mba nakutegeera nti mukyala wange akantu kano tawulira bulungi ng'engatto ziri mu mulyango mbadde nzirabiddeyo kanziruke nzijjeyo nziteeke modrobe maybe we zirina okubeera oba ku shurak. So weekanga nga obulamu butambula buki bulungi bwe mubeera awo nga muli awo ng'abaagalana oba like the way you live you have to show care for each other. Nteeka okuba nga nkufaako because wakati mu kutegeera era nina okumanya nti omuntu ono ayagala okufiibwako. Actually ebiseera ebisinga lwaki tufuna abaagalana tuba twagala omuntu oyo akufaako away from your people. Abantu baffe ab'eŋŋanda maama wange oba kitange bwe nkula mbalekawo. So I need someone to compensate and fill this gap. Abeeraawo nga bwe mpulira ndi lonely waliwo ajja okuŋŋamba Moses, how are you feeling?
Yeah, I get your point. Moses, where did the camera? Moses, that kind of care. And by the way, bino, tulina mutawano munene. Apparently, into girl child, yalowooza these responsibilities are only to be like met by men. But it cuts across. Ekyo kikyali mbawala, I should say, not bawala, because there are still women that have that mindset. But I personally, I believe if you start up a relationship with someone, this thing goes both ways. Though, to a certain limit, a woman, you have to be feminine because that is your nature, and you have to leave some things for the masculine ones, the man. But just to cut you short, much as you're mentioning a woman, you always remain feminine and leaving others to men. No, I was there's a lot of girl empowerment. Yes. Today, there is a lot of girl child empowerment. Nti ojja kwekanga, I think it simanyidwe kyatandika naye omukyala afiibwako nnyo oba omwana ow'obuwala than the boy child. So omuwala kati alina opportunities nkumu. As we look at these things, let's not isolate okugamba nti ono to a certain extent a man should go for this. No, I wasn't saying that. I was like, in a relationship, yes, there is a type of women, asobola okugamba, if a man can do this, I will. Yes. If a man can cheat, I will. Okay. If a man can flirt with women, I will. So I'm talking about that kind of stuff. You're a woman. Yes, it hurts to find out that your man is flirting with some other lady. It is painful to find out that your man is sleeping around with another lady. But it doesn't mean you actually have to do the same thing. Technically, that makes you, I should say, immature. I don't know the right word for that. I don't want to sound offensive, but you cannot be feminine and masculine at the same time. That is the level I'm talking about. Because tekigenda kakkanyamuze oli gwayina nga naawe ate ogukola. If he flirts, you find out, talk about it, let it slide. Actually, but don't do the same thing. Naye when it comes to promoting your man, you have to be aggressive. No, if you like connection, connect him. Good. He's your man. Yes, I think it also brings me to a certain point somewhere. Yes. Like I said in the beginning, but much as you're two, you are with a human being. That is very important. Yes. And human beings are prone to error, like to mistakes. Tukemebwa anytime. Kitawanya nnyo bannaffe abakyala nti bw'obanga okemebwa agenda kwetika ku mutima aki. I mean, from the word go, you expect wrong at any time, mistakes at any time, and that comes and brings in a very important aspect of forgiving. Beera mwetegefu okusonyiwa as long as you are in love. Okay, the point you said of forgiveness, it is so very important. But while we are misusing that point, I won't say it is a particular gender because sorry tsanganga bonna mbakazi je bali abachi misusing and mbasajja bakola ki. Je bali, I was in a taxi some time back and I had men talking one on one in the back to each other, very proud. Nzo mukazi angana ki okwenda. Like I'm the man. Omusajja twatondebwa kukola ekyo, forgetting n'omukazi yatondebwa kukola ki, kukwanibwa. You're proudly saying abasajja tuliwo okwana ki. Meaning n'abakazi baliwo okwana. How sure nti mukazi otalina bamukwana. But as a woman ategeera, there are women abagumide namanyi musajja wange akwana buli kiramu. And they are settled and they forgive. Naye waliwo omusajja like ngamanyi nja kwetonda bajja kunsonyiwa. So what do you advise that woman to do? Because osobola olinda omuntu ategeere they are doing something that is actually hurting your feelings. Yeah, sure. Ndowooza nnyo nti, like I said, understanding. Omanyi fena otuba tufuna ba partners baffe babaagalana. Tubamanya. Wabeerawo bu red flags obujja buli kaseera. Sometimes netwegumya n'ogamba ajja kukyuka. But we talked about understanding and don't take it for granted. Take it for the real meaning. Bw'oba oteeka okutegeera partner omutegeere mulabe nti naye musajja ono gwe nfunye alimu akagira kati bw'okiraba
manya nasobola kigumira from day one. So bw'oba tosobola kigumira mpola mugambe nti munayo manyi for this and this obadde mulungi naye ekyo sisobola kukola ki. I feel like this brings us to the point of respecting each other. Like if you're in a relationship, probably respect each other. You get? So if you respect your partner, I feel like there is no way you will, okay, or yagama muno wasajja twatondebwa kwenda something like that. But I feel like if you're respecting your partner, why would you really show it to how something no, like no, that? He may ono bwe yawulira boy talk. Okay, it was because a boy talk. Yeah, a boy talk is a bit different. I may say, and dude was proud. Yeah, it's a boy talk. I mean, yes. We are talking as men. Tuyinza n'okuba tuli mu kusaagana, but tetumanyi oba ono we baali banyumya bewawulira nga bwe yali anyumya akitwala n'ewaka. Ayinza okuba takitwala waka nga ye superstar mu kukweka mukyala we byakolawa ebbali. By the mere fact nti ono agezaako kyasobodde okweka ebibi mukyala we, that is respect by itself. Me, I think a person who disrespects is this person agenda okugamba munayo olaba nti nina Nicole nina Diva uno kyokka naawe oli muntu oli mukazi oba kale byakoze agenda birekaawo ku simu olabe bamukubira ayogerera awo kumpi naawe. I think that is disrespect. Yeah, it But is. the mere fact bino bibanyumya soko biveeko because bayinza n'okuba baali babinyumya bwe batyo naye nga ebadde ewaka buli omu abeera. No, the way they were talking, like Baba Bemanyi, it is like you with your buddy, your colleague, nga mwenyumiza like aina njogeddeko kati ni symbols gyeyatandikira but emboozi gyeyali etandikira munne yamugamba naye ogenda kikola otya oli musajja n'ogamba mukyala wanti wafunisiza omukyala omulala and the man was like omuze omukyala ngana atya okwenda omukazi angana atya okwana abakazi abala abasajja tuliwo okwana. That was the beginning of the story. No, I think meaning that there is chaos going on but he's proud. That is very bad, and it is dangerous. It cannot take love forward for any of the partners. I think the right way would be bobo sobezza gezaako kweka oba oli mukazi oba oli musajja. And if you have to apologize, be genuine. Exactly. There is someone saying, Tambi, I'm sorry. I mean, and like just for the show. Take it. Nenga na go back like you're not feeling it. You know, there's someone once told me, if someone loves you, you feel it from the way they speak to you, the way they look at you. If someone is sorry, still you can see it and you can feel it. So you again, and it's like just a person at their time, like that is mean. Yeah, but sometimes even my sorry may be genuine. And you will interpret my sorry for not being a serious sorry. Obonte again. Nti olumunyizo okwetonda nga bye neetonda byaddala. Naye. Nenekanga nga ngudde mu katimba ke kamu. And it is once a mistake, twice a habit. I know, right? Yeah, but again now, if it is a habit, nga walabako red flag, nga tutandika ebintu byaffe ebyokweyagala. Then this is a habit now. So we don't wali ogiraba. No, let me say, let us speak nga walito chimulaganga. Now you don't expect to find yourself there. Chichize amidst. Mungembera yona like none of you saw it coming, but you did a mistake. Na wetonda. Naye ate no dino jidda. Gumikiriza. Like that is another behavior we need to develop. Bw'obeera mu mukwano. Yeah. Gumikiriza muno. Muntu. So here goes a question. If your wife cheats and they say she gets pregnant and she is transparent to you and honest at the same time, najja nakubuulira ng'olaba nnyikidde ye mwennyamivu, like they are regretting, they are so sorry, yakola ensobi, najja n'aba open, maybe ne baba takaaba ne baba tata, like the knees are not down, naye ng'olabira ddala she's meaning what she's saying. Are you ready to forgive and no. walk out? The answer is no. I'm speaking to me personally, it may be a different story, but I know with men it's a total no. It's a no-go zone. It's natural. Kya butonde. By the way, tulina okukkiriza n'obutonde nti weebuli. Yes. Twagala tetwagala. Much as we are women, we have feelings. We are men, we have feelings. Yes. Ne tulina okukkiriza ebintu ebimu mu butonde bwaffe abasajja. Temuliimu kigumiikiriza.
mukazi ayenze ate olaba ne bwakiwulira buwulizi mu matu nti bba wange yagenze, but it's a done deal. This is a fact. Fight it or not fight it. Mu butonde bwammwe abakazi mwekiri nti okimanyi nti waliwo ebintu ebibeerawo mu bakazi like nawe kenyini n'owulira ng'ogamba nti bba wange singa afunayo omuntu omulala okimanyi? No. It happens. It may be a very small percentage of women, but I've had women say, I wish my guy can get another person to help me. Maybe nga waliwo ekimusukulumyeko, maybe nga waliwo kyalaba kyatasobola kuwaayo bulungi. But for men, bite my face. That is so crossing my mind. But I'm not. No percentage in total. I'm not part of the percentage. Count me out of that. Yes, me out of that. But now, to get back to your point, mubasajja teri musajja ajja kukola ki kukigumiikiriza ekyo. Kyokka abasajja basobola okugumiikiriza ebintu ebirala bingi ebibabadeninga nti omusajja bw'abanga akutandika butandi saza okusanga ng'oli single mother, you have your 2 kids. Yes, you can say, I'll take on the kids that you have. Then life moves on, okay? But yeah, but once you get in touch, aba ayagala obeere weka omuboti. Ne bwe muba mukanyize oba ne wabanga afunyemu ekimuga nti funa omukyalo omulala ajja mufuna naye tayagala kiwulira ono enedde nti ate gwe wavudde ewaka olina munne. White men and selfish of No, men. it is not okay. Let's call it selfish, but it is by God's Where nature. is the part of forgiving in a that man? sense? It's Because omukazi takikwesa olwo talujjeemu nga tomanyi like she has been honest n'akunyonnyolanira how did it happen and she's sorry like ng'obadde embeera z'omulabamu mukazi wo she's not the type that can do that. Yes. Kyemmanyira wajja n'akigamba era you be wondering ani yamugambye ki yamukoye like yamufumbye atya okumukozesa enensobi obanga omukazi abadde akola buli kimu perfectly. Ebyo byonna What does it take to forgive? ebyo byonna situsobola nabyebuuza mu butonde bwaffe abasajja ekyo tekiriimu kati tulina bye tulina okutegeera. But I've heard of men like stories from the grown-ups I've been around, I've gotten a chance to be around. Nga bagamba eriyo obufumbo bolaba. You know, before I got married, I'm a married woman, by the way. I didn't. That's very So before I got married, I could hear stories like obufumbo. The main key, 2 things: trust, forgiveness. No trust, no forgiveness, no marriage. That is Those what I are was not told. the main key things. Would you stand a man who is malfunctioning? I know, right? No. So don't keep those 2 things as being the main things. No, like I want us to be at least factual. bagamba omanyi wabeerawo topics ne subtopics. Kati nze ndabyeko abasajja. I'm just trying to disapprove that. It's a combination of factors bino byonna byetwogerako bikola sense. Naye ndabyeko abasajja, the most dishonest men making the best husbands. N'owulira omukyala ng'atenda bbaawe. Owange muterawo n'omukono tasobola kwenda. Naye nga bw'omanyi superstar. If the 7 kids, the 4 si babe. You see, He forgave the wife, life netambula. N'omukazi n'akuza abaana nga ku baana b'alina ababiri si babe bamujjawe naye nga yabakuza because bawe yayenda and they understood each other. So if they can do anyway, I won't say it has to apply everywhere because relationships is anjawulo. Ndasanga nga ebibayombya si ebitiyombya si ebiyombya ne. Yeah, but again, n'obufumbo, I think we have 2 matters here now because you brought in a bit of marriage. Marriage and love byawukamu. Nti bwe tubeera mukwano, if I really love you, nga mukwano ogwa ddala nga tuvudde ku bino ebyaffe ebya movie nakyo ebyennaku zino ebituli mu mutwe, bwe mba nkwagala I can stand anything of you. Nti ojja kuŋŋamba munnaye mwami wange nkubuulire oba mukwano gwange nti bampadde olubuto and I listen, I'll gand cry kijja kunnuma biki nkyebulireko kinkoze, but what time will go, I'll heal and say, you know what, I still love you. Wow. Okitegedde?
Because that really if it exists. is It genuine, does, if you're talking my about dear. genuine love, Someone can hurt you and it's the same person you want yes, to. leave alone these fantasies. Yeah, we I feel think. like that is done by, but a man can you understand Ah, like yeah, this yeah. ladies? If we Pregnant are, of if some we are other man talking and you're about okay with it. genuine love and love with its true meaning of love ebyo tebigistopinga bw'ongamba nti munnaye bampadde olubuto kijja kunnuma kijja kunkosa Gwe ng'omusajja. oba ndi musajja Oba oba oli ndi mukazi. Nze ndaba ng'omukazi asobola okitegeera. There are men eriyo omusajja No, nga N'ategeera nti kati omukazi wange yayenze n'afuna kyekugambye olubuto kisinzira obadde otambula otya naye mu ntandikwa eri okubanga wamulagirawo yo jampi. kati bwe tubeera nga You get. bwe tukitwala ku mbeera eyo okugamba nti tugenda kukiza mu aspect ya bufumbo. Yes. Mu bufumbo ebyo tetubigumiikiriza because many times abantu bangi bali mu bufumbo naye nga it's not that baagalana because there are different aspects ezikola obufumbo. Some of them are much beyond love. Nti ngenda kuwasa oba kufumbirwa naye nga situnuulidde mukwano okitegedde guyinza okujja as time goes on oba tusobola okubeera ab'omukwano naye nga si gwe guli omukwano gwe twogerako. Omukwano nsobola okufiira mu takisi wakati nenkoona nga ntaasa omuntu okitegedde naye bwembanga abantu bwe babeera bagenda mu kuwasa aspects ze banoonya oluusi nki ndala. So that's why omuntu asobola okubeera ewaka n'amanya nti kyala wange ono abaligannyo akaana akokubiri ako si kange n'akireka n'akigumira n'akitwala ng'ekyama akaana akokusatu ako si kange nako nakola ki n'akagumira n'abeera n'abaana be bananga ali sure oluusi nno n'agenda n'abakolako ne DNA okitegedde n'amanya bano bange bano si bange n'atakikubulira nakikubulira n'ofa nga tokoze eki nga tokitegedde. Same thing as women do nti biva obeera awo n'akaanako n'omusajja n'omubuusa n'olubobbo bakola bagamba Abaganda omwana amufaanane naye ng'okimanyi omusajja n'amala kufa n'ogenda ew'omwana n'omukabirira munnange oyo si yali kitaawo naye nayagala osome n'okaaba simanyi oba eryo liba ssanyu lyakaaba nti oli afudde because oba wakikuuma nga kyama but omukwano tegulina kyegulinda. Yeah. So some of the factors even and the behavior but kibeera in love real love zijja automatically because I mean I have to respect you tuba tu communicating buli kaseera twogera nekola oli ludawa banna walidde kamere bannange kiki oli mu mbeera ki like every other time you feel like you want to be communicating with this person. As you're going, there is something I've remembered, something abantu abasinga kibabuusa amaaso in a relationship. I believe if you well know your partner, let me say omanyi mukyalawo 100%, or you know your boyfriend 100%, you can just a mere look at him, you can tell her he's happy. Without him saying anything. A mere look at him, you can tell he's stressed. You may not even look at him. No, and then you know, oh, this person is now yes, happy. Yeah. That is called love. Nga you're soulfully attached to someone. Mubela mu public ngomulaba ayogera n'abantu nenga the way omulaba ayina something on his mind. People babuusa mento y'omuntu amaaso n'afaayo n'akugololera akagatto akasaati akututeeko out. Yes, that is okay. Naye there is nothing important ng'okufa ku mental status y'omuntu. It is why osobola okugulira omusajja wo leero akasimu akapya n'akulaga nti asanyuse and the next thing you hear omusajja yesse because everything outside was for the show. Yeah. Naye nga mentally he wasn't fine and there is eri abantu abojosanga nga kijja muzibuwalira okweyogera like okwogera nga omutamubuuzizza that comes to the part nti you understood your partner nti okumugjamu ekintu ninasooka kola ki eri ebintu ebimu nga he cannot open up like so easily. Fa ku mental status ya partner no matter how much they try to hide oba okiraba osobola bamukyalawo and there is something a single luma in marriage omusajja asobola okukola ekintu like as a woman nga kikulumya omutwe you open up you talk about it
nolowooza kikoze eki kiwedde, and the next thing you're still complaining about the same thing. As a woman kyova olaba eri abakazi atuuka n'asirika, oba okoze eki n'asirika, oba okoze eki, because si kulungi but they are forced to. Kiringera n'omusajja okubanga alina kyakunnyonnyola ne mukyogerako ne mukivaako, the same thing ajja tuuka ekiseera and they pause. Okusirika n'okwesonyiwa because bibiri bitambulira wamu. Yinza okuba nga nsirika on some matters nga ngambye omanyi eno go zone, because even as lovers we need to compromise. Yes. Okay, kati mu compromise okwo sometimes nyinza okusanga ne ngamba omanyi nze mbadde njagala kino ono ayagala kino, naye omanyi akankikole ki kankyerekereze. Okay, ne ngamba omanyi ku lw'obulungi bwe, ku lw'essanyu lye, ekyo kankole ki kankyesonyiwe, and then that is going to call for silence. I think sometimes silence is not bad. I'm trying to prevent some scenarios that may come up. Naye maybe ekiyitiridde nti buli kaseera oli ali awo waka tomutegeera tokola ki, that is what is bad. Yeah, but sometimes okwesonyiwa n'osirika noga ekyo nkoze eki nkitaba. Just as women tubeerawo awo nga if I explain to my guy and it reaches a point n'alaga nti tasobola laba bulumi buli mu kyemmugamba, analabamu the naggingness, the irritation, ntuuka ekiseera nga newe kinnuma, I would rather cry to myself or find a third party that will listen than talking to him, because abakulaze he reaches a point wabanga tasobola kikyusa, atuuka ekiseera n'akulaga you're nagging me, talking about that irritates me. Otuuka ekiseera nga you don't want to irritate him but you're in pain. Otuuka ekiseera omukazi nagetting a mute. So I think if you really love each other, yes, this man also has to be feeling for you, and that is empathy. Yes, that is another talk about it. Another very important aspect we need to look for. You have to feel for another. Kiringanga ennaku zino nze nkiraba nnyo mu bannyinaffe nti omukyala ayinza okudimandinga omusajja nga teyeetaddeeko mbigere bye, which is very dangerous. Buli kimu kyokola nabiri bye tubadde tuwogerako ebya gundi abalize gundi akoze atya. I think you need to always be empathetic. Nti singa kino baba bakikoze nze kiwulikika kitya. You have to feel for your partner.